So due to these things, we need to know how this medicinal plant grow. How should we care about them? So actually, this is the distinctive activity according to the NAC, and they are having their field visit regarding the care and culture, agriculture characteristics of our medicinal plants. That's তোমার নাম? আমার নাম হচ্ছে আদিত্য পাল। আদিত্য, তোমরা এখানে যে হার্বাল গার্ডেনে যে অ্যাক্টিভিটিসগুলো করছো, যদি একটু আমাদেরকে বলো যে অ্যাকচুয়ালি তোমরা এখানে কি করছো। স্যার, এইটা আমাদের ফার্মাকগনোসিতে ফিল্ড ভিজিট চলছে, যেখানে আমরা আজকে মেডিসিনাল প্ল্যান্টস যা যা আছে সেইগুলোকে মানে কীভাবে কেয়ার করতে হয়, তারপরে মানে সব মানে কেয়ার করতে হয়, তারপরে কোনো স্পেশাল কেয়ার যদি কোনো প্ল্যান্টের লাগে, আর নর্মাল জেনারেল প্ল্যান্ট আর মেডিসিনাল প্ল্যান্টের মধ্যে মানে কেয়ারে কী ডিফারেন্স করে, বেডিং শেখানো, এই সব কিছু আমাদের আজকে শেখানো হচ্ছে। আচ্ছা, এই সব কিছু তোমরা সমস্ত অ্যাক্টিভিটিসগুলো করছো, কেমন লাগছে? ভালোই লাগছে, মানে নতুন একটা অভিজ্ঞতা। আচ্ছা, এটা কি তোমাদের কোনো ক্লাসেসের মধ্যে পড়ছে? হ্যাঁ, এটা আমাদের একটা প্র্যাকটিক্যাল। আচ্ছা, এটা প্র্যাকটিক্যাল ক্লাস। বাহ, অনেক ভালো লাগলো তোমার সঙ্গে কথা বলে। অ্যাকচুয়ালি ম্যাডাম, আপনি যদি একটু কিছু বলেন যে কি হচ্ছে এখানে। okay. So as per our NAC criteria, we are having some distinctive activity for our student. Basically, they are pharmacists, would-be pharmacists. You can come behind me. You all. Okay, so they are actually would-be pharmacists. So as we all know that allopathy is nothing but allopathy. It having some herbal technology as well. Okay, so they are actually gathering the knowledge regarding the medicinal plants. Okay, different types of medicinal plants, their implementation, different types of our traditional medicinal systems. For example, our Ayurveda, Unani, Siddha, etc. Okay, so due to these things, we need to know how this medicinal plant grow. How should we care about them? So actually, this is the distinctive activity according to the NAC, and they are having their field visit regarding the care and culture, agriculture characteristics of our medicinal plants. Thank you, madam, for giving us lot of information. Okay, thank you. Hello everyone, I am Siulivera, student of M.Pharm in Pharmaceutics, Department of Pharmaceutical Technology, Brainware University. Welcome to our Department of Pharmaceutical Technology, where we have the research lab. Our research lab is equipped with various advanced instruments where research, innovations and healthcare comes together. Our research lab is equipped with advanced instruments like UV visible spectroscopy, HPLC, lyophilizer, centrifugation. Also we have the probe sonicator, digital dispersion, etc. Currently, I am working my research on the topic of thermosensitive solid lipid nanoparticles for the cancer therapy. Hello everyone, I am Monami Shorter, student of first year M.Pharm Pharmaceutical Chemistry, Brainware University. When I took admission in chemistry, I was really in fear about the subject, as generally chemistry is considered tough. But then our faculty members and our HOD sir explained the strategy to overcome this fear. Our university also providing the sample testing facilities for other universities, and I consider myself lucky to be the part of this university. So I request you all to kindly visit our department and our university and join with us. Thank you.